Good morning, students. In the previous class, we discussed about that is nomenclature of the aromatic hydrocarbons. That is aromatic compounds ಯಾವ ತರ naming ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ previous class ಅಲ್ಲಿ discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. In this class, we are going to be discussing about that is the isomerism. This already the definition of isomerism you all learned in the lower classes itself. That is isomerism means two or more compounds. That is two or more compounds having the same molecular formula but differ in the physical and chemical properties. Is called as isomers. The phenomenon is called isomerism. ಇಲ್ಲಿ isomerism ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಎಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಫಿನಾಮಿನನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ there is a isomerism is of two types. One is structural isomerism, another one is stereo isomerism. Next we are going to be discussing about the types of isomerism. Only you learned about the definition of isomerism and example for the isomerism in the lower classes, but in this class we are going to be studying about the types of isomerism and subtypes of the that is isomerism. Then first we are going to be the types of isomerism. The first one we call as a structural isomerism. The second one we call as a stereo isomerism. First we discuss there are two types of isomerism, that is the structural isomerism and the stereo isomerism. First we are going to be discussing about the structural isomerism. Okay, discuss ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. What is meant by structural isomerism? ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ structural ಅಂತ means ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The phenomenon is called as the structural isomerism ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Yeah, the structural isomerism means two or more compounds having the same molecular formula but differ in the structure. Here the difference name itself indicates what is going to be differ in the compound. That we called as that isomers we called as the structural isomers. The phenomenon is called as the structural isomerism. These structural isomerism further is going to be classified into the mainly we are going to be discussing about the four types of structural isomerism. Further we are going to be classified into four types. The first one we called as a that is chain isomerism. The first one is called as a chain isomerism. The second one we called as a position isomerism. Then third one we called as a functional isomerism. And fourth one we called as a metamerism. We'll discuss one by one now. That is what is meant by structural isomerism, what is meant by chain isomerism, position isomerism, and that is function group isomerism and the metamerism. First we will discuss about the chain isomerism. Chain ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಡಿಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. Means the two or more compounds having the same molecular formula but differ in the carbon skeleton. That is number of carbon atoms in the parent chain. That we call that isomers we called as a chain isomers. The phenomenon is called as a
chain isomerism. That we call as a chain isomerism. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದಿ that is the number of carbon atoms in the parent chain. Number of carbon atoms in the parent chain, that we call as a chain isomers. The phenomenon is called as a chain isomerism. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಎ, ಸಪೋಸ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿ, ಸಿ, ದೆನ್ ಡಿ. ಫಸ್ಟ್ we are going to be discussing about the examples for the A, that is chain isomerism example. One ಏನು butane, that is isobutane and the N-butane. First we will write these are the examples for the chain isomerism. N-butane, isobutane. These two are examples for that. This pair of compounds is example for the chain isomerism. I will write the structure of the N-butane. That is CH3, CH2, CH2, CH3. Then I will write the structure of isobutane. CH3, CH, CH3, CH3. This we call as a isobutane. This we call as a N-butane. All carbons in the parent chain only. Therefore, this is called as a N-butane. Then one carbon that is substituted is present in the second carbon. That's why it's called as a isobutane. You can count the number of carbons and number of hydrogen in these compounds. Is same as the number of carbon atoms in this compound and the number of hydrogen atoms in this compound. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 1 2 3 4, that is C4, H 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 3 10, that is H10. Then for this number of carbon atoms 4, C4. Then 3 plus 3 plus 3 9, 9 plus 1 10, H10. Means ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, molecular formula same ಇದೆ, but chain is going to be different. Number of carbon atoms in the parent chain is going to be different. Therefore, this is example for the chain isomerism. Like that, we will give the another example. The one example 1, this is a pair. Then we will take the example 2. That is N-pentane. N-pentane. Then isopentane, neopentane. Neopentane. We'll take this. That is N-pentane structure ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ. CH3, CH2, 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 CH3. This is about the N-pentane. Isopentane ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ. CH3, CH, CH3, CH2, CH3. This we call as isopentane. Neopentane ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ. CH3, C, CH3, CH3, CH3. Means ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 3 ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 5 ಇದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ 3 ಇದೆ, ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೇಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 5 ಇದೆ, C5. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 2 9, 9 plus 3 1, that is H12. In this also number of carbon atoms is 5. Then hydrogen atoms 3 plus 3 9, 9 plus 2 11, 11 plus 1 1, that is H12. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus means 12, that is H12. This is example for the
chain isomerism. Chain isomerism ke examples. Adhe tara now next we will discuss about the position isomerism. Next we are going to discussing about the position isomerism. Position isomerism means ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಚೈನ್ ಆಗಿರಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಇದು ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಡಿಫರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. Position isomerism means two or more compounds having the same molecular formula but differ in the functional group, position of the functional group, either position of the double bond or triple bond, position of the substituent, that is position of the substituent. This we call as a type of compounds we call as a position isomers. The phenomenon is called as a, that is a position isomerism, that we call it a position isomerism. In examples for this, that is B. Examples of position isomerism. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ದ propane 1-all, that is propane 2-all. We'll take I'll write the structure of this. Propane 1-all we can be written as CH3 CH2 CH2 OH. This is about the propane 1-all. Propane 2-all we can be written as CH3 CH OH then CH3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ position of the functional group here. The position of the functional group is going to be different, but the molecular formula for both the compounds is same. ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ molecular formula ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 3 C3, number of hydrogen atoms 3 plus 2 plus 3 plus 2 plus 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 7 ಆಗುತ್ತೆ. 7 plus 1 8 ಆಗುತ್ತೆ. Then number of oxygen atoms is 1. Number of oxygen atom is 1. Then here also 1 2 3 number of carbon atoms is 3. Then hydrogen atoms 3 plus 3 6 6 plus 2 8 H8 O. This molecular formula same ಇದೆ, but differ in the function group. This is an example for that, the position isomerism. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನು ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. That is but 1 in but 2 in but 2 in but 1 in ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ. ಬ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, that is it's having the 4 carbon atoms. 1 in is ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. Number of hydrogen atoms you should be satisfied. ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು 3 hydrogen atoms. Then here we are going to be ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. that is CH3 CH2 CH double bond CH2. This is about the but 1 in. ಅದೇ ತರ but 2 in ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ CH3 CH double bond CH CH. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another substituents. Suppose we take that substituents also
present, that is ಇದು ಏನು, ಇದರ ನೇಮ್ ಏನು, ಆರ್ಥೋ ಡೈಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್, ಡೈಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್, ಮೆಟಾ ಡೈಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್, para dichlorobenzene, these are all examples for the, this pair of compounds is example for the position isomerism. ಇಲ್ಲಿ substituents ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ, ಅದು ಡಿಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Here next we are going to discussing about the functional isomerism. Functional isomerism means two or more compounds having the same molecular formula but differ in the functional group. Differ in the functional group. We take example for the functional isomerism now. That is ethanol and methoxymethane. Methoxymethane is example for the, that is functional isomerism. I will write the structure of ethanol. That is CH3 CH2OH. This is about the structure of the ethanol. Then methoxymethane. I will write the structure of methoxymethane. This is the structure of methoxymethane. You can see that in these two examples, number of carbon atoms is same, number of hydrogen atoms is same, number of oxygen atoms is same, but differ in the functional group. That is there is a alcoholic group present. ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಈಥರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ, ಈಥರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದ, that is the functional group, that we called as a, that is functional isomers. The phenomenon is called as a functional isomerism. Like that only we take the butyl alcohol and diethyl ether. Butyl alcohol, the structure of butyl alcohol we can written as CH3 CH2 CH2 CH2OH. This we call as a butyl alcohol. The structure of diethyl ether is C2H5O C2H5O. That is this is about the diethyl ether. Means this is alcohol group. ಇದು alcohol group ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ether group ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ the position that is functional group is different, even though it's having the same molecular formula, but it's going to be different in the functional group. These are examples for the functional isomerism. The next we are going to be discussing about the metamerism. Metamerism means there two or more compounds having the same molecular formula but differ in the, that is the alkyl groups attached to the same functional groups. ಒಂದೇ functional group ಗೆ alkyl group attach ಆಗಿರೋದು ಡಿಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ we called as a metamerism ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. that we called as a metamerism. Example for is methoxypropane. ಇಲ್ಲ example for the methoxypropane and the ethoxyethane. That is a CH3O CH2 CH2 CH3. This is about the structure of methoxy. ಇದನ್ನ methoxy ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಇದನ್ನ propane. methoxypropane. ಇಲ್ಲಿ ethoxyethane. CH3 CH2O CH2 CH3.
This we call as methoxyethane. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ methoxy propane. This we call as methoxyethane. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದಿರಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಧ್ಯೆ ಅದನ್ನ ಈಥರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಥರ್ಸ್. ಈಥರ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂತದನ್ನು ನಾವು ಇಂಥ ಕೇಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call the phenomenon is called as a metamerism. Next example, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಮೆಟಾಮರಿಸಮ್ ಗೆ. pentane 3-one, pentane 2-one. I'll write the structure of pentane 3-one. That is CH3, CH2, CH2, C double bond O, CO, CH2, CH3. This we call has a pentane 3-one. Number of carbon atoms is 5. Third carbon is keto group. That's right. The name of this compound is pentane 3-one. Other pentane 2-one ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it is a CH3, CO, CH2, CH2, CH3. This we call as a pentane 2-one. Means ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಕೀಟೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎರಡು ಸೈಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That phenomenon we call as a metamerism. This is about the structure of isomerism. Next we are going to be discussing in the next class we will discuss about the stereoisomerism.